hear me now? Yes, very well, thanks. Baru Just Hashem. hang on just 1 minute. I have to go into the house and get something. I'll be Sure, back. Rabbi. Do take your time, certainly. Thank you. Thank you. Just 1 second. Bapak Ibu, nanti begitu Rabbi kembali, kita sapa beliau dengan hangat ya. Beliau sedang ngambil sesuatu di eh, ruangan, mungkin ruang keluarganya atau perpustakaannya. Bukan perpustakaannya lah, ruang keluarganya. Karena beliau ini live dari perpustakaan beliau, dari study room beliau. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Rabi, gimana kabarnya minggu ini? Atau minggu yang lalu tepatnya? Semua baik-baik saja kah? Baik, Bre. Baik ya, Baru Hashem. Baik, More. Baru Cuman Biru Hashem. yang ada sakit. Shalom Pak Man. Ya, ini biru gimana kondisi lebih baik kah hari ini Bu Debi? Ya, ini pagi lebih baik, More. Panas Baru tinggi Hashem. sonde lagi ya. Baru Hashem, Baru Hashem. Sudah dibawa ke dokter ya, Bu? Sudah. Baru Hashem, Baru Hashem. Terus Okay. baik, I'm going to plug this in. Sure. Strong. Got a better microphone here, so just 1 second. Yep. A better microphone. Better microphone, yeah, I think so, yeah. So, how are you? I'm good, Rabbi. Baru Hashem, how are you? Mari disapa Bapak All Ibu well? sekalian. Shalom, Rabbi. Thank God, well. Semua baik-baik Very saja. good, Baruch. Rabbi menanyakan. Greetings, everybody. Hello. Kabar baik, Rabi. Hello, Kabar how are means you? Greetings. we are good. Shalom, Rabi. Good, that's great. Hi, thank you. Okay. Now let's continue from where we were. Baru Hashem. All right. So last week, I'm talking. This is, if you like, I'm going over this course of Maimonides' principles. We spoke at last week about the idea of the purpose of creation, and we said that the idea that the purpose of creation is that Hashem should have a dwelling place in this world. What that means is that godliness should be manifest in the world. It should be experienced in the world. And not just in a way that Hashem, so to speak, brings a great revelation to the world, but that the world itself should also become a vessel to contain this revelation, and that it should be something which is accomplished through human work, through human service. The notion here is that when is it that a person truly appreciates goodness? When the person has actually earned it, has worked for it, and
We know this. Even we can understand this even in financial terms. People don't like to be recipients of charity. They like to feel that they've earned what they have. Sometimes people need charity. Religious institutions need charity to function. They can't. There's no other way, because they're not a business. But generally speaking, we like to feel that we have earned what we have. And this is the deepest satisfaction. So basically, now to give an overview of the remaining principles of Maimonides, this is actually structured in such a way. I've presented this, and I hope to present this in such a way that it shows that the principles of the faith are all aspects of the human being's service of God, which manifest different aspects of Hashem. In other words, in other words, we have to know Hashem as a creator. We have to know Hashem as the giver of the Torah, and we have to know Hashem as the one who exercises providence and guides the creation and ultimately redeems the creation as well. So to bring this out, I want to talk a little bit about the concept of the overarching concept of history, so to speak, which the Torah has. So we know that I don't think I spoke about this last week. I think this is something I don't think I've discussed this with you yet. The sages said that prior to the very latest time that Mashiach, that the redemption could come, is at the end of 6,000 years. And we are now in the year 5,784. So obviously it could come earlier if we would merit it. And we hope it will come earlier than, but the latest is 6,000 years. At that point, then that issues in a completely new state of creation altogether. That state of creation is the state where godliness is revealed in the world, and godliness also takes the world out of its limitations. And one of those manifestations is the phenomenon of resurrection itself, Tchiyat HaMetim. In other words, that human being is no longer mortal, just like at the beginning of the creation. He's not mortal. He was not going to die. And nature is no longer an enemy of the human being. Everything, the whole of the creation cooperates with the human being. That must come by the end of the 6,000 years. That's Mashiach. Mashiach must come by the end of 6,000 years. But if we look more closely at the stages, we see that the 6,000 years, our sages said, it divides into three general epochs. The first says 2,000 years of void, or in the Hebrew, tohu. 2,000 years of void. The second, and what was those 2,000 years of void? Those are the 2,000 years which in a way precede, at the very end of which Abraham comes onto the scene. The world was in darkness, spiritually speaking, for 2,000 years. Abraham was born in the year 1948 from creation. And of course, and he was in his and he was in the middle of his life when the third millennium commenced. But to that time, the world was in a lot of darkness. There was the transgression, there was murder, Cowen murdered, and then there was the beginnings of idolatry in the times of Shes or Seth,
And then there was one thing after another. There was the flood, the generation of the flood, and then there was the generation of the Tower of Babel, Babel, and then there was the people. Then there was Stoim, and there was Egypt with the immorality of Egypt. This is before the Jews went down there. At all events, it was a time of darkness. Came Abraham, and then his subsequent generations begin to fix it. So that is called 2000, up to the first 2000 years is a time called time of void, emptiness, darkness, tohu. Then come 2000 years of Torah. Now, what happened in that 2000 years of Torah? Well, first of all, the Torah itself was given. I think it was in the year 2448, if I'm not mistaken. That was when the Torah was given. 2400. That is from creation. And then you have after that the prophets who followed Moshe, and you have the great figures of the oral Torah. The Torah Shabbal Peh. You have the sages of the Mishnah, the sages of the Gemara, the Talmud, and all of that takes us up to round about the end of the fourth millennium. In other words, and then begins a third bracket of 2000 years, and these are called the 2000 years of Mashiach. The 2000 years of Mashiach, and I'll explain what that means. So that is the idea. There is that the process of Mashiach, and I'll explain what that means, is active at that time. In other words, at that time, we have Torah, and Torah continues. The Torah tradition goes on and on right down to the present. But the great luminaries of the Torah, we are past that era. And life is much more oriented to the work of actual refinement and transformation of the creation. That's what Mashiach is all about. Now, let me I'll just explain that a little bit more, then I'll let you translate. So the Lubavitcher Rebbe also explains. He says we can see this whole period of the 6,000 years encapsulated in the first day of creation. The beginning has everything in it. What does it say, the first day of creation? First day of creation, it says, Vayihi erev, vayihi voike, yom echad, which means it was night, it was day, it was morning, it was light, one day. So it's a very interesting thing. When the Torah uses the expression, it says it was one day. It doesn't say it was the first day, because all of the other days are called the second day, the third day, the fourth day, the fifth day, the sixth day. But this was called one day. Didn't say the first day. So what's the significance of this? It was night, it was morning, one day. So the Rebbe says that this is this, if you like, encapsulates the whole of human history. It was evening, it was night. That's the first 2,000 years. That symbolizes the first 2,000 years, which is 2,000 years of void and darkness, right? We mentioned before. Vayihi voike, it was morning or light. That represents the 2,000 years of Torah. Yom echad means that the purpose of the third, that's the third bracket of 2,000 years, and its purpose was to infuse the light of the morning into the darkness of the creation. The light of Torah goes into the darkness, that the darkness of creation should be transformed by the light of the Torah, so that it all becomes one, so that the creation becomes one with godliness, the godliness in Torah. So that's then I'll explain how this is more, but this is the basic concept, that we have darkness, we have the creation in its all of its
faulty. It's it's all of its in all of its disharmony, in all of its fractured character. Then we have the Torah. The purpose now of the third is to work with the creation and to repair it and to refine it with the light of Torah. And that's called the 2000 years of Mashiach, because Mashiach is about the process of refinement of the whole creation, making this world into a fit vessel for godliness to be revealed within it. And even though Mashiach is a person who finishes up the job, he finishes the job that we've been doing. We are all, with all of our deeds and all of our good actions according to Torah, this is in fact the process which Mashiach comes to complete, the idea of the refinement of the creation through and with the light of Torah. And of course, this is through mitzvahs, through action, mitzvahs of the Torah, actions which are prescribed by the Torah to be done with the creation. So I'll let you just translate that first. Okay, Leah? Fine. You're muted. Thank you. Yes, Rabbi. But before that, I would like to make a quick clarification. Based on your Yes, explanation just now, means that we need to do our work first, and then without which Mashiach will not be able to complete, right? So it is not Mashiach will do everything for us. Instead, we do what we need to do. Then Mashiach will complete it, like a building of a house. We need to build the walls, everything, the main structure, and then Mashiach will be, the rooftop, like completing it. Am I correct? In a way, yes. That is, of course, there's two things. I mean, Mashiach is qualitatively different, obviously, to what we are. Yes. When we do good things, this is a gigantic figure. But yes, Correct. Mashiach actually builds on everything that we have done and brings the whole process to completion. I mean, you can see it. You can see, for example, a mundane example of that is a great political leader. Right. He's just one person, but he can't do it without the millions of people who work and make the economy run and do everything. What is he by himself? But you can see that a truly great leader is one who can take all of that work and all of its history and bring it to its final qualitatively different conclusion. So yeah, so I mean, sometimes we say Mashiach can come to a generation which is terrible, all dark, and sometimes Mashiach can come to a generation which is entirely meritorious. Right. But still, that talks about his age. Still, he's working on the basis of all the work which we've done through thousands of years. Yeah, it's all on that foundation. So yes. Right, Rabbi. Thank you so much. Good. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan selamat bergabung kembali dengan Shiur kita pagi ini bersama dengan Rabbi yang luar biasa, Rabbi Dr. Shimon Cowen. Dan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan minggu sebelumnya, terkait dengan prinsip iman yang diformulasikan oleh Rabbi besar Rabbi Moshe ben Maimon, RAMBAM. Dan minggu lalu kita sudah bicara terkait dengan tujuan, ya kan? Pertama, percaya kepada adanya Sang Pencipta, karena dunia ini kan tidak hanya muncul begitu saja hasil dari sesuatu tindakan random, ada gas ketemu gas meledak lalu tiba-tiba menjadi dunia ini, kan tidak demikian gitu ya, karena ini kita lihat semuanya pasti ada pribadi yang mengatur, yaitu Sang Pencipta. Ya, kemarin kita sudah bahas panjang lebar. Dan salah satu konklusi dari minggu lalu adalah bahwa tujuan daripada dunia ini diciptakan adalah untuk menjadikan dunia ini adalah tempat kediaman yang layak bagi Hashem. Ya, nah dengan kata lain, dunia yang menjadi tempat kediaman yang layak bagi Hashem itu seperti apa? Yaitu adalah ketika dunia ini memancarkan aspek ketuhanan.
Ya kan? Tadi atau aspek Hashem tadi Rabi katakan dengan godliness dia ada di sini, ya. Nah, tetapi yang lebih penting dari itu juga, well sebetulnya bukan lebih penting, tapi hal penting lainnya selain daripada Hashem akan bertahta dan akan apa namanya diam di dunia ini, aspek pentingnya adalah bahwa dunia ini harus menjadi wadah, harus layak menjadi wadah untuk apa namanya untuk menampung kemuliaan Hashem itu, Bapak Ibu sekalian. Itu yang penting. Dan itu hanya bisa dicapai oleh manusia melalui pekerjaannya, melalui apa yang diperbuat oleh manusia. Ya, apa yang diperbuat oleh manusia itu tentunya itu adalah perbuatan yang sesuai dengan standar daripada yang Hashem mau. Contohnya ini saya tambahkan sendiri. Contohnya adalah seorang raja. Ketika raja dia mau membuat sebuah istana tempat dia tinggal, dia punya syarat dan kriteria, ya kan? Nggak mungkin ya terserahlah kalian bangun seperti apa, saya enaknya sendiri. Tidak bisa. Tapi dia punya syarat dan kriteria. Mulai dari bentuk bangunannya, lalu mulai apa yang terjadi di dalamnya, aturan-aturan di dalamnya, sesuai dengan kehendak raja, baru dia bisa tinggal di situ. Betul kan? Logikanya seperti itu. Nah, kita ini sedang mempersiapkan istana atau tempat kediaman raja tersebut. Maka kita melakukannya dengan tindakan kita yang sesuai dengan apa yang raja inginkan. Nah, apa yang raja inginkan itu adalah tertuang sang maharaja itu, yaitu sang pencipta itu tertuang di dalam Taurat. Ya, yang sudah diberikan bahkan dari sebelum zaman ini diciptakan. Ya, kita nggak akan bahas ke sana, tapi itu tambahan dari saya. Nah, ya. Nah, sehingga selain daripada dengan mengerjakan itu kita juga layak menjadi wadah atau ya tadi ya bejana istilahnya apapun gitu ya. Kita pun juga bisa mendapatkan apa kepuasan ya. Kita memiliki sifat yang luar biasa kalau kita nih manusia ya. Tadi Rabi katakan demikian, tapi Rabi jelaskan demikian. Kalau kita manusia itu kita bisa bekerja dan kita bisa menghasilkan sesuatu, kepuasannya berbeda dengan hanya sekedar kita menerima tanpa kita melakukan apa-apa. Pasti beda banget, ya kan? Kita pasti akan merasakan sebuah kepuasan, aku ternyata bisa melakukan ini, aku ternyata memiliki potensi yang luar biasa seperti ini dan hasilnya begini. Begitu kan? Dibandingkan dengan hanya duduk diam tiba-tiba ada yang memberikan sesuatu. Pasti beda sekali, gitu kan? Nah, itulah. Nah, maka dari itu Hashem membuat kita bekerja dalam arti melakukan Taurat. Sehingga ketika nanti di ujungnya ya bahwa semua itu sudah terjadi, kita bisa berkata bahwa oh itu yang aku lakukan ya, itu yang salah satunya bagian daripada semua ini adalah ketika aku melakukan mitzvah, ketika aku melakukan Taurat seperti itu ya. Nah, itu overall atau pembuka Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang terkait dengan hal itu, sebetulnya ketika dikatakan bahwa manusia itu harus bekerja, membangun dan berusaha menjadi wadah untuk menerima kemuliaan Hashem sebelum bertahta, itu sebetulnya sudah terjadi dari awal, ya. Dan dunia diberi kesempatan selama 6.000 tahun, ya, untuk melakukan itu, ya kan? 6.000 tahun. Dan para bijak Yahudi, para sages itu berkata bahwa dunia diberikan kesempatan 6.000 tahun. Jadi sampai dengan tahun 6.000 ya, sekarang kita ada di tahun 5784 ya. Ketika di tahun 6.000 itu boleh dikatakan sebuah titik final, titik poin atau sebuah titik yang tidak bisa ditawar lagi, masih akan datang. Dalam tanda petik apapun kondisinya, gitu kan. Nah, tetapi kita juga paham bahwa Masya bisa datang kapan saja. Dan yang bisa dalam tanda petik lagi mempercepat itu semua terjadi adalah bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berlaku, gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika nanti kita masuk tahun 6001 dan selanjutnya, kalaupun memang masih ada waktu gitu ya, kita nggak pernah tahu karena saya yakin saat itu adalah sudah masuk pada kekekalan, ya. Nah, itu sebuah dunia ataupun sebuah dunia tempat kita hidup ini itu ada di sebuah kondisi yang sangat-sangat luar biasa. Yaitu tadi di mana godliness atau aspek Hashem, aspek ketuhanan itu benar-benar sudah tercermin gitu ya. Sudah ternyatakan di dalam dunia ini ya. Lalu ada yang namanya Tehiyat Hametim, kebangkitan orang mati, segala macam, dan semua masuk pada kekekalan. Ya, kita semua tahu seperti itu.
Nah, sekarang dari 6.000 tahun yang diberikan kepada manusia itu dibagi menjadi 3 tahapan, Bapak Ibu sekalian. Tahap 1, stage 1, tahap 2, stage 2, tahap 3, stage 3. Ya kan? Nah, itu semua masing-masing 2.000 tahun. Tahap pertama, 2.000 tahun pertama itu dikatakan 2.000 tahun daripada void, kekosongan, tohu. Ya, dan di situ sebenarnya dunia itu penuh dengan kegelapan. Ya, dimulai dengan pembunuhan Kain terhadap Habel gitu kan, lanjut lagi dengan ada yang namanya mulai penyembahan berhala, dimulai generasi ketiga, ya, lalu apa namanya lalu ada air bah segala macam, dan semua itu penuh dengan, kita semua tahu sampai Hashem harus membuat air bah gitu kan, sampai dengan ada Menara Babel, dan akhirnya itu diakhiri dengan kemunculan Abraham atau lahirnya Abraham di tahun 1948. Kita anggota Bene Noah sudah sangat-sangat paham. Saya udah berkali-kali, saya yakin sudah 2 atau 3 kali kita lihat lagi peta zaman, pergerakan zaman segala macam, dan kita sudah familiar dengan hal ini, ya. Jadi itu 2000 tahun pertama, ya, disebut dengan masa kegelapan, ya. 2000 tahun kedua itu adalah Taurat, masa atau zaman daripada Taurat. Ya jelas bahwa Taurat itu diberikan. Ya, kalau tidak salah ingat tadi karena dikatakan bahwa itu di 2000 tahun 2448, di tahun 2448, ya. Nah, lalu kita Lost you. Seem to have we've lost you, Leo. Seem to have lost. Is it an internet problem or what's the problem here? no, how All about good? now? Ya, Good, sure. good, all good. Ya, jadi kita lanjutkan. Jadi zaman para nabi, lalu kita lanjut lagi ada para rabi-rabi besar, dan juga yang memformulasikan Taurat lisan, Torah Sheba'al Peh, gitu kan? Itu zaman 2000 tahun Torah yang zaman kedua atau tahap kedua, stage 2. Nah, tahap yang ketiga, zaman di mana kita hidup sekarang, ya. Itu adalah 2000 tahun terakhir, ya mungkin dia ya. Jadi dari tahun tahun 4000 sampai dengan tahun 5999 gitu kan, ya. Itu adalah 2000 tahun terakhir, itu adalah disebut sebagai zaman Masyia atau era Masyia, ya, di mana ada penerang-penerang besar. Makanya tentunya dibangun di atas Taurat segala macam kan, makanya muncul pengajaran-pengajaran yang luar biasa dan yang kita nikmati saat ini. Dan yang lebih penting kita lihat adalah hidup saat ini lebih mengarah kepada perbaikan kualitas kehidupan. Kita lihat manusia sekarang berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Walaupun mereka belum mengerti Taurat, tapi mereka arahnya ke sana. Mencoba membuat lingkungan menjadi lebih hijau, ya kan, menghindari polusi, segala macam. Itu sudah arahnya sudah mulai ke sana. Dan itu sesuatu yang baik. Dan itu sesuatu yang memang kita harus kerjakan sebagaimana menjadi bagian kita tadi kita lakukan. Gitu kan? Nah, menurut Lubavitcher Rebbe, pengajaran dari Lubavitcher Rebbe dikatakan bahwa sebetulnya semua itu terangkum di dalam satu kalimat pertama di bagian awal, di awal-awal, bukan di kalimat pertama banget ya, di bagian awal daripada kitab Bereshit, yang dikatakan yang dikatakan ketika Hashem mengatakan di hari pertama penciptaan, dikatakan apa? Vayhi erev, vayhi boker, yom echad. Nah, di situ itu kita harusnya punya apa namanya, mempertanyakan, karena hari-hari berikutnya itu tidak dikatakan yom 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 apa namanya yom echad, itu bukan menunjukkan hari pertama, tapi satu hari, satu kesatuan, satu hari gitu loh. Tapi hari berikutnya, hari kedua, ketiga, itu memang menunjukkan angka atau urutan kedua, ketiga, keempat, segala macam, ya. Nah, tapi yang ingin dikatakan, dijelaskan oleh Lubavitcher Rebbe di sini adalah Yom Echad itu memiliki satu pengertian, bahwa yang pertama adalah kata pertama, Vayhi Erev. Vayhi Erev itu apa? Petang, gelap, jadilah gelap, gitu kan? Itu 2000 tahun pertama, bukan? Dikatakan bahwa 2000 tahun pertama adalah periode kegelapan, periode void, periode kosong, periode tohu. Itu dikatakan dengan Vayhi Erev, gelap, gitu kan? Lalu setelahnya Vayhi Boker, dikatakan apa namanya, itu adalah periode Torah, di mana terang itu ada turun atau diberikan oleh Hashem, dimandatkan kepada bangsa Israel untuk seluruh bangsa di dunia, bagi dunia ini, ya kan? Maka dikatakan ada terang, ya kan? Nah, itulah
2000 tahun yang kedua. Jadi kita sudah lewati itu semua. Dan Yom Echad itu adalah periode ketiga, yaitu periode mesianik. Nah, kenapa dikatakan dengan Yom Echad? Karena ini tugas manusia, termasuk tugas kita saat ini, Bapak Ibu sekalian, di mana dunia itu ada kegelapan, ya kan? Sebagai apa namanya, akibat dari 2000 tahun pertama, dan ada terang, dan terang ini harus apa namanya, dimasukkan ke dalam yang gelap itu sehingga untuk mengusir kegelapan. Itulah apa namanya, periode ketiga, dan itulah Masyiah, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa terang itu harus masuk, mempenetrasi, menembus kegelapan, dan akhirnya mentransformasikan itu menjadi satu kesatuan, satu dunia yang layak bagi Hashem. Yom Echad, menjadi satu kesatuan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi juga saya katakan bahwa Masyiah itu memang secara Masyiah, definisi Masyiah itu memang nanti akan ada satu pemimpin, ya, akan ada satu orang yang akan sangat luar biasa sekali, bahkan lebih besar daripada Moshe Rabbeinu, dikatakan demikian, ya kan? Dan dia akan memimpin dunia ini dan memimpin kita. Tetapi perlu diingat juga, Masyiah adalah proses. Dan Masyiah itu adalah proses di mana kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita lakukan Torah, apa segala macam. Nanti si Masyiah yang manusia, berwujud manusia itu akan melengkapi, akan menyempurnakan apa yang kita lakukan. Jadi konsep Masyiah buat kita, ya, konsep Masyiah yang benar secara Taurat, itu bukan manusia duduk diam, bengong gitu kan, lalu puasa 50 hari, 100 hari, apapun itu, lalu tiba-tiba jereng sesuatu datang yang ilahi. Bukan demikian, Bapak Ibu sekalian. Kita bekerja dan pada akhirnya nanti Masyiah yang menyempurnakan, ya. Itu seperti itu konsepnya. Over to you, Rabbi. Thank you. So these three epochs, which we spoke about, the world of the creation as it is, with all of its damage and all of its defects, then the world of Torah, and then the world, the 2,000 years of Mashiach. These correspond to the three major topics of what we call theology. They are, first of all, the creation, then which is what the world is, and then two, there is what we call revelation. In other words, which God has taught us, the Torah. And then there is the third, which is the idea of redemption, which is about Mashiach and about transformation of the creation, the actual work in progress. Now, in each of these I'm using a secular term, a dialectic. Now, what that means is that there is a process, and what this is fundamentally is the idea. It is the way in which a human service works. I'll give you an example. I'll refer, for example, to the Exodus from Egypt. Now, what happened is that the Jewish people, when they left Egypt, when they were ready to go out of Egypt, what took them out of Egypt essentially was a tremendous revelation of God, of godliness. Then, it was that spiritual manifestation from Hashem, which was the first stage of their spiritual consciousness. What happened after that is that they went through a period of 49 days when they traveled to Mount Sinai to receive the Torah. Now, the significance of those 49 days is that in each of those 49 days, they sought to refine another aspect of their character. It's 7 times 7. In other words, we have the seven attributes, emotional attributes, and these seven
all of the details in each of those 7. I won't go into all of that now. So what happened was that the Jewish people were step by step refining individual aspects of their character until they, at the end of 49 days, they had reached a stage of the greatest perfection that they could accomplish by themselves. Then on the 50th day, some say it was the 51st day, Hashem gave the Torah to them. Now, what is the lesson from all of this? What is the lesson of this concept of the stages? First of all, what it tells us is that in order to accomplish something, in order to the beginning of our service of God is our the beginning of our service of our God is our experience of Hashem's transcendence. Have that experience of Hashem's transcendence and oneness. We are then able to take that inspiration and to work on specific aspects of our own situation. We are able, in other words, to internalize, to bring down that revelation into some aspect of our lives and to refine a particular aspect of our character, let us say. So that's stage number 2. But then what is needed is the stage number 3, so to speak, is where now we incorporate that accomplished internalization of some aspect of godliness into, if you like, a progressive service of God. We've accomplished into this oneness of godliness. We've already drawn one detail. We've incorporated one detail of our existence into a divine service. Now we continue that on and on, day after day, until they had done all 49. That they had accomplished, if you like, a unification of their own personal service with God. In other words, the transcendent had been unified to some degree with their particular individual service and their particular individual accomplishments. So at the end of 49 days, they had accomplished that's what they'd done. They'd refined all 49 aspects of their personality and their character. And then on the 50th day, Hashem gave the Torah. Hashem gave something himself. So detailed. But basically, this is the pattern of human service, whether we are praying, whether we are learning Torah, whether we are doing good deeds. But first of all, we have to, in a sense, ascend to the transcendent level of godness, appreciate the whole, the oneness, connect with God. Then we have to bring it down into our lives. And then we have to, if you like, having brought it down into our lives, we have to now reconnect it with the transcendent, because when we bring it down into our lives, it becomes something which is rather mundane. It's practical. I accomplish something, but now I want the transcendent thing to come back and be joined with it. Join it with the specific thing which I accomplished in this world. Join it together. And then when I have done all that I possibly can to accomplish this, then Hashem gives me something which I couldn't accomplish by myself. Now, I'm sorry, this sounds very abstract, but I'll explain it to you. What does it mean? And because this is how it comes out, how this whole service of prayer, Torah, and mitzvahs all works out. Basically,
when I pray, the prayer is something which is a process, but the answering of my prayer, I can't force God to answer my prayer. This is something which God ultimately gives. Similarly, when I learn Torah, to gain insight into Torah, it's not something which I can just grab from the shelf. It doesn't work that way. God has to give me that insight. And similarly, when we seek to refine the physical world and to purify it, that is not something which we can do which we can do finally and conclusively by ourselves. It's something which God actually does for us. God gives us this transformative power. It comes from God to alter in some aspect, into some detail, the physical creation. So what I'm seeking to say here now is that we're going to, when we go through the 13 principles of the remaining 12 principles of Maimonides, we're going to see how these principles relate to prayer, which has to do with the way in which we relate to the creation, with Torah, which is the way we want to know what Torah wants to do, what the guiding ruling of Torah is, and 3, in the realm of mitzvahs, or this whole redemptive process. How do we actually accomplish a purification and a transformation of some aspect of creation? I'm sorry, I've probably lost you completely, but all of these ideas will be explained later. But what I'm trying to say is that we will see that there is, if you like, a fourfold process. And you'll notice that there are 12 models, and each of these principles, each of these principles, the way I've sought to explain it, have in it 4 stages. And these 4 stages represent the idea that, first of all, let us say in the realm of prayer, in the realm of prayer, first of all, I have to connect with God. Then I have to bring that connection with God down into my life in some way. And then I have to reunite that internalization of godliness with the transcendent aspect of God. And when I've done all that I can to see God's unity in the world, then I come to the highest point of prayer, where I'm now able to seek God's assistance to answer my prayers. In other words, there is a process of reaching to Hashem, doing our work, connecting back with Hashem where we are. In other words, accomplishing the greatest possible perfection that we can, upon which, and then as a 4th stage, Hashem gives us from above something which we needed. So, as I say, I don't know how well I'm going to be understood at this particular point of time, but I will illustrate as we go through these remaining 12 principles, how each of these areas, whether it's prayer, Torah, or mitzvahs, creation, revelation, redemption. It's a 4-fold process with their inner worldly life, their inner worldly existence. And upon that, when a human being has done all that they can, then Hashem gives. When we've reached the perfection of the human can reach, God gives us the final, that which God can give. In other words, the answer to our prayers, the Torah insight, the actual refinement of creation, and so on. Now, Leo, am I understood, or is it just too much? I can understand, Rabbi. See if you can. I appreciate it, because it's really, I hope I will make it clear, and it'll become clearer and clearer. But I just want to bring out the point that there's a pattern, there's a cycle, there's a dialectic in human service, and it manifests itself over and over again in these different areas. Anyway, see what you can do with it. Sure. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya ini adalah penjelasan, dan ini agak sedikit
apa namanya theoretical dan philosophical sekaligus juga theological ya. Jadi saya akan coba Bezrat Hashem pelan-pelan dan mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Oke. Tadi kita sudah melihat bahwa dunia ini dibagi menjadi 3 tahapan, 2000 tahun pertama kegelapan, 2000 tahun kedua itu Taurat gitu kan, dan 2000 tahun ketiga itu Masyiah. Nah ini juga paralel dengan 3 rangkaian secara makro, secara global, dan ini juga nanti akan secara individual, secara diri kita sendiri, 3 aspek ini pun akan terus berputar seperti siklus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti saya akan jelaskan ya. 2000 tahun pertama itu korespon dengan penciptaan, ya kan, creation, gitu kan, penciptaan. Lalu secara umum ini ya. Lalu setelah itu ada 2000 tahun kedua Taurat, yaitu revelation. Itu bagaimana kita mesti hidup segala macam sehingga Hashem memberikan Taurat ya di tahun 2448 yang dimandatkan kepada bangsa Israel untuk seluruh dunia. Itu kita semua sudah paham. Oke. Dan yang ketiga terakhir adalah aspek yang namanya redemption atau pemulihan atau penebusan sampai akhirnya manusia itu tadi dikatakan menjadi wadah yang layak untuk menampung kemuliaan Hashem. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Itu dikerjakan dalam kehidupan kita, ya. Nah, 3 aspek ini sebetulnya ada di dalam diri setiap kita. Jadi Hashem itu sangat luar biasa. Hashem itu menciptakan itu dalam konsep besar, tapi konsep besar itu juga terjadi di dalam apa namanya yang lebih kecil ya sampai dengan yang kepada paling mikro, paling kecil, yaitu adalah aspek individual manusia kita sendiri ya. 3 aspek ini kalau tadi Rabi tuntun kita itu ke dalam aspek yang lebih kecil, itu adalah aspek dalam peristiwa keluarnya atau eksodus bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, ya kan? Pertama itu apa namanya yang membuat bangsa Israel keluar dari Mesir dan akhirnya menerima Taurat itu diawali dengan revelation, diawali dengan apa namanya sebuah pewahyuan, sebuah janji dari Hashem bahwa kamu akan keluar dari Mesir, ya kan? Hari Sabtu atau kemarin tepatnya semalam istri saya, ini tambahan saya sendiri, istri saya baru saja menjelaskan bagaimana siapa tokoh yang membuat apa namanya pewahyuan itu atau janji dari Hashem itu tetap menyala dan membara di kalangan para Israel, para orang-orang Israel saat itu yang saat itu sedang menjadi budak di Mesir, ya kan? Nah, jadi itu apa namanya masuk kepada bagian yang kedua, kesadaran secara spiritual, kesadaran secara neshama, secara jiwa, bahwa kita bangsa Israel ya maksudnya saat itu akan ada yang membebaskan dan akan keluar pada suatu saat, gitu kan? Sampai akhirnya benar-benar terjadi keluar, ya kan? Kita semua tahu prosesnya mulai dari 10 tulah segala macam sampai akhirnya ada domba Pesah, ya kan? Dan akhirnya bisa keluar dari Mesir. Nah, setelah keluar dari Mesir, ini masuk aspek yang ketiga, yaitu adalah aspek pemulihan. Nah, disitulah makanya Hashem perintahkan bangsa Israel untuk menghitung Omer sebanyak 7 kali 7, ya kan? 7 hari selama 7 minggu. Nah, ini sebetulnya bukan hanya sekedar ngitung, gitu kan? Bukan hanya sekedar kayak anak TK belajar hitung-hitungan, tidak. Tetapi yang aspek terdalam dari situ adalah bangsa Israel hari demi hari itu memulihkan aspek emosional mereka, karakter mereka, hari demi hari, ya. Kita semua sudah pelajari bahwa ada 7 sefirot, ya kan, yang merupakan aspek karakter kita, emosional kita, ya kan, dan itu yang diperbaiki hari demi hari. Selagi bangsa Israel itu berjalan keluar dari Mesir sampai di hari ke-50 menerima Taurat di Sinai. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita nggak akan bahas aspeknya apa saja karena ada 7 dan dikalikan dengan 7 ya. Nanti ada lain waktu kita bisa mempelajari itu semua. Nah, tapi sebetulnya hal itu Bapak Ibu sekalian. Nah, bagi kita manusia secara individual juga berlaku ya. Mulai dari revelation kita memahami bahwa
Tuhan itu sang pencipta, ada sang pencipta, ada keinginan sang pencipta, ya kan? Lalu apa yang dia inginkan kepada kita itu namanya kita mengalami aspek yang transcendence, aspek yang apa namanya bahwa Tuhan itu ada pribadi yang di atas kita yang memiliki kehendak sehingga dia menciptakan dunia ini dan kita itu termasuk salah satu kehendaknya. Maka kita harus selalu nyambung dengan kehendak Tuhan, kehendak Hashem sang pencipta, ya kan? Nah, lalu berikutnya kita itu harus bekerja, lalu harus menginternalisasikan, oh kalau begitu sifat-sifat kita harus sejalan dengan Tuhan dong, ya kan? Sifat-sifat kita harus sejalan dengan keinginan Hashem dong. Nah, itulah yang harus yang step yang kedua yang terjadi. Dan yang ketiga, kita terus melakukannya sampai bisa menjadi aspek Hashem yang luar biasa itu bisa menjadi bagian, bisa menjadi satu kesatuan dalam diri kita. Itu terus berulang setiap hari dalam diri kita. Tidak mungkin ada manusia yang bisa, ya kan, mencapai itu semua dalam satu kali seret gitu seperti itu. Tidak. Kita harus senantiasa mengulanginya. Nah, maka dari itu ada 3 aspek pelayanan yang di dalam manusia yang Hashem berikan polanya kepada kita, yaitu pertama adalah aspek prayer atau doa atau tefillah, gitu kan? Itu aspek yang pertama. Yang kedua itu aspek Torah dan yang ketiga itu adalah aspek mitzvah. Ya, saya jelaskan. Yang pertama, tefillah itu adalah kita senantiasa menyadari bahwa kita itu terkoneksi dengan Hashem. Ada yang di atas daripada diri kita, dia yang memiliki kehendak, kita harus senantiasa nyambung dengan kehendaknya. Jangan menjalankan ke agenda dan kehendak kita sendiri. Salah. Itu yang pertama. Dan ini kita harus lakukan setiap hari kan. Ya kan? Setiap hari kita harus senantiasa membuat diri kita itu sadar, sesadar-sadarnya kita terkoneksi dengan Hashem. Ada kehendak Hashem yang harus kita jalankan. Ada agenda Hashem yang harus kita jalankan. Itu yang nomor 1. Yang kedua, kita harus belajar Taurat setiap hari. Oke, kita tahu ada kehendak Hashem, kita tahu ada agenda Hashem. Apa detil kehendak dan apa detil agenda tersebut buat diri kita? Adanya di mana kita ketahui? Dari Taurat. Ya kan? Itulah yang ditulis yang diberikan oleh Hashem kepada kita. Kita pelajari Taurat sedikit demi sedikit, step by step, aspek demi aspek dalam diri kita. Lalu setelah itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Kita melakukan perbuatan baik, melakukan sedekah, melakukan apapun yang berbisnis dengan baik, sesuai dengan Taurat. Kita dagang nggak curang, kita memperlakukan manusia selayaknya manusia sebagaimana Torah ajarkan. Tidak boleh merugikan orang, tidak boleh mencederai orang. Hal seperti itu setiap saat kita lakukan, dan itu kan terus setiap hari kan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Makanya saya bilang seperti cycle, seperti iterasi. Selama kita hidup, itu yang harus kita lakukan, dan itulah yang memang yang menjadi kehendak Hashem dalam diri kita. Ya, nah ada aspek berikutnya lagi, ada fakta berikutnya lagi yang nanti akan dijelaskan, yang dijelaskan oleh Rabi, bahwa dalam kesemuanya itu sebetulnya kita itu sangat-sangat tergantung kepada Hashem. Ini membuka mata saya juga. Yang pertama, pray, doa, tefillah. Kita tahu bahwa tefillah itu dan di akhirnya gitu kan, kita boleh meminta kepada Hashem, gitu kan. Kita meminta kepada Hashem, mengajukan permohonan, ya kan. Nah, tetapi Hashem yang berhak, yang memiliki hak untuk memberikan atau menunda atau bahkan tidak. Ya kan seperti itu kan. Nah, dalam hal Torah juga, belajar Taurat, kita nggak bisa gitu berkata bahwa oh aku mau memahami hal yang ini. Kita pahami, kita pelajari, kita buka Tauratnya, kita dengerin pengajaran Rabi, terus kita bisa paham. Nggak langsung seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Harus Hashem yang memberikan kepada kita pemahaman. Tanpa itu, kita nggak bisa. Saya berikan contoh diri saya sendiri. Ketika saya memahami satu hal, saya nggak bisa memahami hanya dalam satu kali saya belajar. Nggak bisa. Ada banyak hal yang saya harus pelajari, harus pahami, baru saya bisa paham, baru saya bisa ngerti, oh ini tuh maksudnya, maksud Taurat itu seperti ini. Setelah 3, 4, 5 kali saya mengulang pembacaan dan saya mengulang pengajaran, baru saya ngerti, itu maksudnya. Itu nyata sekali dalam kehidupan saya dan keluarga. Ya, nah jadi itu semua dari Hashem, anugerah dari Hashem. Kalau kita jangan pernah berkata bahwa ketika kita mendapatkan pengertian Taurat gitu ya, wah itu berarti kita hebat. No, tidak.
Hashem yang memberikan kepada kita. Kalau Hashem berkata enggak, saat ini kamu belum sampai, belum saatnya untuk memahami hal ini, kita mau bilang apa? Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, mitzvah. Ketika kita melakukan sesuatu, kita mengharap bahwa Hashem merubah, gitu kan, dengan perbuatan kita, dengan apa yang kita lakukan, kita mencoba berusaha untuk mempengaruhi dunia ini. Tapi Hashem yang tahu juga, dan Hashem yang mengerti waktunya. Ada saatnya ya sekeliling kita bisa berubah, ada saatnya nanti, gitu kan. Nah, jadi semuanya itu tergantung daripada Hashem, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang perlu kita pahami. Pertama, kita harus terkoneksi dengan Hashem dan senantiasa paham semua itu adalah anugerah daripada Hashem. Dan yang kedua, kita langsung harus ngerti keinginan Hashem itu apa dari Taurat. Dan yang ketiga dan yang terakhir, kita lakukan setiap hari. Itulah yang kita lakukan. Dan ini nanti kita akan makin nyata. Tadi Rabi katakan ketika kita belajar lagi, ini kan baru bagian yang pertama dari 13 prinsip iman Maimonides, ya. Masih ada 12 lagi yang akan kita jalankan step by step, dan tiga kelompok besar ini itu nanti akan semakin nyata ke depannya. Baruch Hashem. Over to you, Rabi. You are on mute. I'm very impressed, Leo, that you're able to give it over. Look, I think we're now almost at the end. So I think what we'll do, rather than speak more, if there's a question or if people would like to think about the questions that they have and raise them at the beginning of our session next week, and that will help to explain. But it will come out as we go on. Anyway, thank you for your patience. And so, Leo, should we have questions now, or should we leave the questions, let people think if they have questions and ask them at the beginning of our next session? What's best? Let us throw to the floor. If they have, they can raise. If not, then definitely they can always ask next. Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan nggak dari penjelasan tadi Rabi ini? Saat ini, ada nggak? Ingin diklarifikasi, ingin ditanyakan, yang masih belum mengerti. Coba silakan. Saya beri waktu sekitar kurang dari 1 menit. Karena ini waktunya sudah sangat mepet. Ada? Atau tidak ada? Tolong feedbacknya. Cukup, Rabi. Cukup, Cukup? More. Pak Nyanto. Oke, baik. Yang lain cukup? Cukup, More. Baik. So, there are no questions, Rabi, but I think they need to digest because this is also being recorded. It's a very deep material. Yes. Thank you for your patience, and thank you for your efforts, Leo. Okay. Sure. Pleasure. Are these recorded? Or I mean, I know that they're streamed, but are they also recorded? These Shiur? It is live stream, but if you want the recording, I can also give it to you. But you can everyone, it's made public, can always access anytime on YouTube. It is available there. So these are all on YouTube, are they? Is that right? Yes. All your Shiur. Could you send me? Beginning. If you could possibly send me the link so I can find them if I want to listen to them. Sure. Okay. Well, thank you very much. I wish you all a very good week. All right. Thank you, Rabbi. Bye-bye. Blessing to you also. Thank you. For your Bye-bye. family also. Shalom. Thank you, Baik, Rabi. teman-teman sekalian, terima kasih, dan saya harap tidak terlalu dalam, bukan tidak terlalu dalam, memang dalam gitu ya, tapi tidak terlalu membingungkan. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, oke, sebelum itu mungkin saya berkata bahwa ini Shiurnya itu ada online ya di YouTube. Bapak Ibu sekalian bisa masuk ke dalam YouTube Benih Noah Indonesia. Kalau ingin mengulang kembali, mendengarkan kembali, dipersilakan. Dan ini dibuat publik, siapapun bisa mengakses ya, karena ini sangat baik sekali untuk kita belajar. Dan bila mana ada pertanyaan sambil mungkin mengulang atau mungkin tadi mencatat, ada yang belum mengerti, bisa sampaikan kepada saya ya. Dan minggu depan di awal daripada sesi dengan Rabi, besok minggu depan hari Minggu pagi, kita akan buka dulu dengan pertanyaan atau klarifikasi yang ingin Bapak Ibu Saudara sekalian sampaikan. Oke? Baik, terima kasih sudah bersama dengan kita. Semoga ini semua bisa membuat kita lebih lagi melakukan bagian kita ya. Dan kita secara pribadi bisa setiap hari bisa semakin lagi menggenapi tujuan kita, yaitu menjadi alat atau menjadi penampung, vessel yang layak agar Hashem bisa tinggal secara pribadi dalam diri kita, dan akhirnya nanti akan terpancar semua kepada keseluruhan dunia dan membuat dunia ini menjadi tempat kediaman yang layak bagi Hashem. Baruch Hashem,
Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Syafuatov, Hashem kiranya menyertai, memberikan minggu yang baik, kesehatan yang luar biasa sempurna bagi kita semua, keadaan keluarga yang baik-baik saja, damai, dan juga parnasah yang diberkati oleh Hashem, dan sekiranya Bapak Ibu sekalian semua bisa menjalani minggu yang baik bersama dengan penyertaan Hashem. Syafuatov, Shalom Amin. sekalian. Shalom, selamat pagi. Shalom. Udah more. Amin. Terima kasih, Udah, Habib Akasya. Udah, More.